xikwembu xi kwatisa lwandle ri sungula ku babubutsa ku va na swidzedze yini va sungula ku khongela vakulukumba lava vatluti va buti or va xikepe va sungula ku vitanana va ku ri hey madoda hi ri pfukani hi khongela un'wana na un'wana a khongeli xikwembu xa yena leswi vulaka yini na vanhu lava va nga tshembi xikwembu xin'we a ku na va tshemba xikwembu xa le mapini a ku na va tshembeka xikwembu xa le misaveni a ku na va ku tshemba xikwembu xa le lwandle kambe xikwembu lexi hinkwaswo vo ni mi byela i swintsongo eka xikwembu xa hina hi mhaka ya yini na our God is the creator of heaven and earth loko lwandle ri create hi xikwembu ku hava xikwembu xin'wana xi nga ta tshamaka eka rona hikuva lwandle rero ri create hi our God. Amen. Hallelujah. Amen. Se lava mi kota ku twisisa xikwembu xi ku vuyelana eka mina you can't run away loko xikwembu xi ku vitanile. That's why today we have this view or hearing Friday is because we are called. Hiku hi yo vitaniwa a hi fani na vana va nga the believer. You know we are not the believer ntsena, we are called and the believers. Hallelujah. Se hiyo mhaka mi kota ku twisisa why you are here, why you sit there in this fall. Why you for ndlela leyi ikuri yo vitaniwa. So if you don't run away ku vitaneni ka wena i ta tiponisa vutomi bya wena. But if you're gonna run away unga ti kerekeni kuva you're gonna find two people nhlapi to ku mita ku fana na Jona. Jona rito ra xikwembu ri rini la ri vakulukumba lava va sungula ku hlangana na vona va tongerise va ta swi kota loko va ku ri va teka buti va la ku yisa leyi xikwembu xi endla hi matimba buti yi lava na ku pandeka or yi kha yi lava no tshoveka hi le xikarhi. Vakulukumba lava va gina va humba mani va ku ri hi nga endla yini na a hi endleni vuhlolotano or tinhlolo va ba tinhlolo ti komba Jonasi. Loko ti vona Jonasi va vutisa ku Jonasi hi byele u endle yini na xana yini ntirho wa wena u huma kwihi i wa rixaka rini u huma etikweni rini hi byele a ku ni miyuda hikuva mayuda a ku ri vanhu lava a va chuziwe hi xikwembu the chosen generations. Hallelujah. Loko a ku ni miyuda va ku that's why hi hlangana na makhombo lama a hi tlakukeni madoda hi khongela yiveri va pfuxa Jonasi va ku pfuka khongela xikwembu xa wena kumbe xi ta hi twela vusiwana. Hallelujah. Amen. Jonas asungula ku tshama na vona a tivika vudyohe a confessa vudyohe bya yena a confessa ku ina mina muvangi wa ndhawu wa mhaka leyi va ku xana hi nga endla yini Jonas a ku ni tekeni mi ni tlakula mi ni hoxa matini hi kona bibutsa ri nga ta yima ivi vakulukumba lava va sungula ku khongela va huwelela xikwembu xa matini va nga huweleli xikwembu xa le matini va nga huweleli xa le ntshaveni va nga huweleli the God of Baal va huwelela yena the true father loyi a nga yena the God father yena xikwembu xa hina ene hi mpela va ku ri hina hi nga hi vangeli khombo leyi hikuva a hi ri tivi hina hi ponisi vutomi bya hina va teka Jonasi va n'wi hoxa ndzeni ka mati xikwembu xi tirhisa nhlampfi ya mita Jonasi hikuva xikwembu a xi lava ku a ya kona laha a nga rhumiwa kona eNiniva. Twanani rito ra xikwembu yini Jonasi a tshama vusiku bya ku ringana 3 days and night a tshama endzeni ka nhlampfi mara by the time he was there inside of the fish he didn't relax, he started to pray a kombela confession a confessa vudyohi bya yena a vuyela hi mbilu emahlweni ka xikwembu. That's why rito ra xikwembu namuntlha loko wo vuyela eka mina I will restore everything which is lost. Ni ri nile ka Jonasi xi sungula ku restore xi twa xi khongela a ri ndzeni ka nhlampfi. Xikwembu xi vulavula na nhlampfi xi ya n'wi hlata yi n'wi hlatela kona eNiniva. That's why I'm telling you today ku if you are called it's dangerous. Basop loko wo ka u nga endli ntirho walowo nhlampfi yi to mita yi to fika nhlampfi ya makhombo yi ku accident va banenge yi famba hi wheelchair i nhlampfi yi ta nhlampfi yi fika ka ntirhweni va ku ri retrenchment i nhlampfi hikuva a wu yanga eNiniva wena you run to Tarshish. So it's dangerous loko i ri vitaniwini. Jonas was called a vitaniwe hi xikwembu mara xikwembu xi restore xi ya xa endla leswaku nhlampfi yi n'wi hlatela eNiniva ene hi mpela loko a fika Niniva a fika endla leswi xikwembu xi nga n'wi byela swona va va vanhu va ku olova yena hi xinyama a vona nge ri vanhu lava ta n'wi tikela mara loko ni mi byela loko yi famba na xikwembu everything is simple is possible. Loko yi famba na xikwembu ku hava la nga ta lona wena. That's why book ya Roma 8 verse 31 yi ku loko xikwembu xi yima na hina i mani a nga ta lona hina. Se na Jonas a va nga ta lona yena vahiti lava a va nga ta lona yena vanhu va le Niniva hikuva a famba na xikwembu. He was moving with God a ri na xikwembu kulukumba loyi. Hallelujah. Amen.
Twana rito ra Xikwembu namuntlha ri ri buku ya Joel chapter 2 verse 12 and 13 yi ku vuyelani ka mina hi mbilu na moya, vuyelani ka mina hinkwenu. I Xikwembu xi ku vuyelani ka mina hi tekani mi vuyele ka mina mi titsona swakudya mi khongela mi hiteka yi ri mi khavhaxela. Yi ku davulani timbilu ta n'wina mi nga davuli swimbalo kambe davulani timbilu ta n'wina hi le xikarhi mi nga davuli swimbalo swa n'wina hikuva Xikwembu lexiwa i Xikwembu xa ku rivalela, i Xikwembu xa tintswalo, i Xikwembu xa rirhandzu, i Xikwembu xa ku hlwela ku hlundzuka. Amen. I Xikwembu xa ku hatlisa ku rivalela. Twanani laniwa lowu na vulavula hi buku leyi yi ri rito ra Xikwembu eka Isaiah 38 siku rin'wana ku va na vuvabyi lebyi nga nghenela Ezekiel. Loko Ezekiel a khoma hi vuvabyi yi ri byi lava ku n'wi yisa ekufeni. Siku rin'wana Isaiah a suka a endzela Ezekiel. You know why Ezekiel a khoma hi vuvabyi? A ku ri mhaka ya ku ri se a tshike Xikwembu, he defeated the va-Asiriya. A hlule va-Asiriya Hezekiya. Loko a hlule va-Asiriya a sungula ku tidzunisa yena. A ku that was my power, that is me who defeated that Sennacherib. A ku ri hi yena a nga hlula Sennacherib. Ivi Xikwembu xi kwata xi endla vuvabyi eka yena hikuva se a tidzunisa yena se a tibyele ngopfu. Loko se vuvabyi byi nghenile xi byela Isaya xi ku famba eka Hezekiya u ya n'wi byela leswaku ri a lunghisama swa vutomi bya yena hikuva siku ra yena se ri le ndleleni lava ku fa. Xi ku go and tell him to prepare for his life because he's near to die. Ina profeta Isaya a suka a ya eka Hezekiya. Loko a fika ka Hezekiya a fika ku Hezekiya Xikwembu xi ri ni lulamisela swa vutomi bya wena hikuva se u ya ekufeni. Twanani laha rito ra Xikwembu ri ri Hezekiya loko a twa this statement lexi nga vulavula hi the prophet Isaiah a nga rhanga a tsutsuma eka vana va yena. He didn't run to the bank ku ri a ya teka timali ta yena hinkwato. He didn't run to the parents. I ya yima a jika a langisa khumbi a sungula ku rila a huwelela eka Xikwembu a ku wena Xikwembu tsundzuka mitirho ya mina ya ku lulama, tsundzuka hinkwaswo leswi ni swi endlaka. Leswi swi vula yini na? Swi vula leswaku loko u ri maxangwini u ri ti-problemeni u nga tsutsumeli emaxakeni, u nga tsutsumeli ka vanghana. Don't go to the pastor, just turn around and see the world. When you see the world, God will bless you. God will change the situation. Xikwembu xi ta cinca emakun'wini. Loko a xi planile ku endla ti-cases or ku endla ku vaviseka xa cinca. Is the God of second chance. Amen. Xikwembu a xi fani na munhu. Amen. A xi fani na munhu. That's why xi ve na ku cinca. The purpose or the mission a ku ri xi lava ku hetisa vutomi bya Hezekiya. Mara by the time he turn around a sungula ku khongela na tikhumbi xi ye xi ya twa xi vona mihloti. Don't nga kombi vanhu lava vona mihloti. Nga pfuki kombe vanhu lava vona mihloti. Mihloti ya wena yi tiviwe hi Xikwembu ntsena. Amen. When you pray nghena ndzeni ka yindlu ya wena i sungula ku khinsama hi matsolo. Or if you have a chance, come to the house of the Lord. If ku tikhiyela u khinsama hi matsolo u vumbuluka kwala ndzeni ka tempele leyi or kwala ndzeni ka yindlu ya wena u rila like never before ku ri mihloti yaleyo yi vona hi wena na Xikwembu xa wena ntsena. U nga yimeli mfundhisi mali leko va ta vona you are crying or mihloti ya wena a yi voniwi hi Xikwembu xa wena ntsena. So that's why laniwa Xikwembu xi ye xi ya cinca ka makungu lama a xi ri na woho ya ku herisa vutomi bya Hezekiya. Xi ya xi ya endla the blessing xi ku from today I give you another chance, I give you extra 15 years to live. He restored. Xi restore vutomi bya yena Xikwembu. Xi restore vutomi bya Hezekiya. Hezekiya a nga ha vi munhu loyi se a khome hi vuvabyi. Within 3 days a va na ku horisiwa. Vuvabyi byi nga ha vi kona. A va munhu loyi a nga hluka a tlhela a yima, loyi a nga tlhela a kota ku ya nyika vumbhoni. Yi ri Bibele lexi kwalaho loko se a tiyile vuvabyi se byi fambile a sungula ku dzunisa Xikwembu Hezekiya. A sungula ku dzunisa Xikwembu a ri etempeleni a ku we hosi ndza khensa hikuva u ponise vutomi bya mina ekheleni ra rika ekheleni ra vafi. U ponise vutomi bya mina ekheleni ra tinghala. U ni kutsulile ekufeni, u ni humesile eswivandleni swa vafi.